আজকে আমরা পরবর্তী প্রজেক্টে চলে আসলাম। CSS ফ্ল্যাক্স বক্স বাই বিল্ডিং এ ফটো গ্যালারি তৈরি করে ফ্ল্যাক্স বক্স করব। ফ্ল্যাক্স বক্স হেল্পস ইউ ডিজাইন ইউর ওয়েব পেজ সো ইট লুকস গুড অন ইউর এনি স্ক্রিন সাইজ। যে কোনো স্ক্রিন সাইজে আপনার ওয়েবসাইটটাকে ওয়েব পেজকে ডিজাইনকে সুন্দর দেখানোর জন্য এটা ফ্ল্যাক্সবক্স কাজে লাগানো হয়। ইন দিস কোর্স উই উইল ইউজ ফ্ল্যাক্সবক্স টু বিল্ড রেসপন্সিভ ফটো গ্যালারি ওয়েব পেজ। একটা রেসপন্সিভ ফটো গ্যালারি ওয়েব পেজের জন্য আমরা এটা ব্যবহার করব। আমরা তাহলে এইরকম কিছু একটা তৈরি করব আমরা। Begin with your standard HTML boilerplate. Add doc type declaration, HTML element, a head element and body element. তাহলে আমরা ওকে ওকে ল্যাং অ্যাট্রিবিউট টু দ্য অ্যাপিয়ারিং HTML। এখানে আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ ইন HTML CSS এর প্রজেক্ট দ্রুত শেষ করা দরকার। উইদিন ইউর হেড এলিমেন্ট add a meta tag with the name set to viewport. হেড এলিমেন্টের ভিতরে আমরা মেটা ট্যাগ অ্যাড করব। মেটা আমরা জানি সেলফ ক্লোজিং। মেটা ট্যাগ নেম viewport and the content set to with equal to, এই জিনিসটা ভুলে গেছি, এইভাবেই কিনে একটু দেখে নিই। আর হচ্ছে আরেকটা মেটা থেকে আমরা ক্যারেক্টার সেট UTF within your head element add a title element with the text set to photo gallery. হেড এলিমেন্টের ভিতরে আমরা একটা টাইটেল এলিমেন্ট অ্যাড করব। photo gallery and a link element to add your style.css. link title গেল link সরি আমার একটু মনোযোগ অন্যদিকে। লিঙ্ক এলিমেন্ট আমি নিজেও ভুলে গেছি। একটা মিনিট আমি একটু দেখেই নেই তাহলে।
W3 স্কুল থেকে দেখি, নেটের স্পিড খুবই খারাপ। সকালবেলার দিকে শীতের সময় একটু কুয়াশা টুয়াশা থাকে। তারপর হচ্ছে আমাদের অ্যাড এ হেডার এলিমেন্ট উইদিন দ্য বডি। হেডার নামে একটা এলিমেন্ট অ্যাড করতে বলতেছে, অ্যান্ড অ্যাসাইন এ ক্লাস অফ হেডার টু ইট। বডির ভিতরে হেডার নামে আমরা একটা এখানে আমাদের ক্লাস দিতে হবে। ক্লাসের নাম কি হবে? হেডার। ইনসাইড দ্য হেডার কি h1, এটার ভিতরে আমরা h1 দিব, css ফ্ল্যাক্স বা ফটো গ্যালারি। h1 with css flexbox photo gallery as the text. CSS flexbox photo gallery as the text. Below your header element, create a new div element and assign it a class of gallery. তাহলে হেডার এলিমেন্টের ভিতরে একটা নতুন এলিমেন্ট নিতে হবে div, এবং এটা একটা ক্লাস দিতে হবে গ্যালারি। দিয়ে গ্যালারি। গ্যালারির ভিতরে ইমেজ অ্যাড করতে হবে। Nine image elements. एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। Next, give each image source attribute according to its order in this document. The first image should have a source of, প্রথম ইমেজটার সোর্স হবে এটা, এটা আমরা সোর্স হিসেবে দিয়ে দিব। The rest should be same except replace the one with the number image document. আচ্ছা, তাহলে সোর্স এটা থাকবে। The rest should have the same except replace the, তাহলে ওয়ানটাকে নাম্বারটা বাদ দিয়ে মানে 1 2 3 এভাবে করে দিতে হবে আর কি। তাহলে আমরা এখানে ইমেজ src, আমরা এখানে এখানে 1 সরি
এখানে আমরা জাস্ট 1 এর জায়গায় 2 দিয়ে দিব। এখানে 3, এখানে 4, 5, 6, 7, 8, তাহলে 9টা টোটাল ইমেজ আমরা পাইলাম এখানে। In order to better visualize how your elements are sized, adding a border can be helpful. তাহলে একটা বর্ডার দিতে আমাদেরকে বলতেছে, তাহলে প্রত্যেকটাকে আলাদা করে দেখতে পাবো। গিভ ইউর গ্যালারি এলিমেন্ট উইথ 50% বর্ডার সেট টু 5% সলিড রেড। তাহলে এখানে আমরা গ্যালারিতে 50% border set to 5 pixel solid red, then give your image elements with 100%, তাহলে গ্যালারিটাকে দিছি 50%, আর give your image element img image গুলাকে with 100% padding, 5 pixel and border set to 5 pixel solid blue. কিছুটা কনফিউশন আমার তৈরি হয়েছে। আচ্ছা, আমরা একটু দেখি এই জিনিসটাতে। গ্যালারি অ্যাপটা আমাদের 50%, আচ্ছা বুঝতে পারছি। পুরো স্ক্রিনটা মানে পুরো কি বলে, মানে প্যারেন্টের হেডারের 50% যদি গ্যালারি নেয়, তাহলে গ্যালারি এ পর্যন্ত। এবার গ্যালারির ভিতরের 100% নিবে হচ্ছে ইমেজগুলা। তার মানে মানে গ্যালারির নিচে অর্ধেক, এই অর্ধেকের পুরাটা নিবে হচ্ছে ইমেজ। এই জন্যই আপনারা বুঝতে পারছেন কিনা আশা করি না বোঝার কিছু নাই। এবার আমরা নোটিস হাউ দ্য ব্লু ইমেজ বর্ডার এক্সটেন্স বিয়ন্ড দ্য রেড গ্যালারি বর্ডার। এখানে ব্লু ইমেজগুলা কীভাবে লালের চেয়ে বাইরে যাচ্ছে এটা বলতেছে চেক করতে। দিস ইজ ডিউ টু দ্য ওয়েব ব্রাউজার্স ক্যালকুলেট দ্য সাইজ অফ দ্য কন্টেনার এলিমেন্টস। এর কারণ হচ্ছে যে ব্রাউজার কীভাবে কন্টেনার এলিমেন্টের সাইজ চিন্তা করে। দ্য বক্স সাইজিং প্রপার্টি ইজ ইউজ টু সেট ইজ দিস বিহেভিয়ার। বাই ডিফল্ট দ্য কন্টেন্ট বক্স মডেল ইজ ইউজড। ওকে, তাহলে বক্স সাইজিং জিনিসটা এখানে কাজে লাগে। The content box model is used with this model when an element has a specific width. এই মডেলে যখন একটা এলিমেন্টের একটা নির্দিষ্ট উইথ থাকে, that width is calculated based only on elements content. Okay, padding and border values get added to
total width, so the element grows to accommodate these values. Padding and border values get added to the total width, so try setting box sizing to content box is explicitly with the global hashtag selector. At this point you will not see any changes because you are using the default value. আমি মানে একটু মনোযোগ দিয়ে পড়তে পারতেছি না জিনিসটা। Anyway, box sizing property is used to set behavior. এখানে কি সেট করতে বলতেছে আমাদেরকে? Box sizing to content box explicitly with this global hashtag selector, সরি স্টার সিলেক্টর দিয়ে আমরা কি করতে বলতেছে এখানে আমাদেরকে? বক্স সাইজিং, সরি বক্স সাইজিং কন্টেন্ট বক্স, এটা এখানে আমাদেরকে বলতেছে দ্য গ্লোবাল। এটা করাটা আসলে ঠিক কী বেনিফিটটা পাইলাম সেটা বুঝতে পারতেছি না। বাই ডিফল্ট দ্য কন্টেন্ট বক্স মডেল ইজ ইউজড উইথ মডেল within a element has a specific width. That width is calculated based only on the element's content. Padding and border value gets added to the total width, so the element grows to accommodate these values. আচ্ছা, তাহলে এলিমেন্টের তাহলে এলিমেন্টের ইয়ে দিয়ে প্রস্থের যে জিনিসটা দিয়ে এটা দিয়েই শুধু ওই পুরা উইথটাকে হিসাব করা হবে, মানে পুরা যে প্রস্থটা এই প্রস্থটা হিসাব করা হবে যে এলিমেন্টের প্রস্থটা দিয়েই পেডিং এবং বর্ডার তার সাথে অ্যাড হবে, get added to the total width, so the elements grows to accommodate these values. এটা আমরা the border box sizing model does the opposite of content box. The total width of the element including padding and border will be the explicit width set. The content of the element will shrink to make room to the padding and border. Change the box and border to border box. Nice. Notice how blue image আচ্ছা অ্যাডজাস্ট হয়েছে এটা এখন। তাহলে এটা ইউনিভার্সালি দিছে, এটা সব বক্স সাইজিংয়ে বর্ডারের যেই মানে এটা শুধু কন্টেন্টের উইথটা দিয়েই জিনিসটাকে হিসাব করা হবে, যে বাই ডিফল্ট যেটা থাকে ওটা বাদ যাবে, এমন কিছু একটা আপাতত অনুমান করে নিয়ে আমরা পরবর্তীতে যখন আরও প্রজেক্ট করব তখন এটা অবশ্যই ক্লিয়ার হবে। একবার দুইবারে ভালো মতো অনুধাবন করা না গেলেও। Step 10. Now that you have figured out your box sizing approach, you can clean up the CSS you added to see the changes. Remove your gallery and image selectors and all rules within. তাহলে এখানে আমরা গ্যালারি এবং ইমেজে যে সিলেক্টরগুলো উঠাই দিতে বলতেছে। সব কেটে ফেলবো নাকি শুধু এইটুকু? আচ্ছা, না এর ইমেজেস আর টু বিগ, ইমেজগুলো অনেক বড় এখন,
create a gallery image selector to target them, give them all a width of 100% and the maximum width of 350 পিক্সেল। তাহলে ডট গ্যালারি ইমেজ width of 100%, ম্যাক্সিমাম উইথ হচ্ছে 350 পিক্সেল, also set the height property to 300 পিক্সেল। to keep your image uniform size, তাহলে এখানে আমরা 100% width, height 350, উইথ 100%, কিন্তু সর্বোচ্চ উইথ হচ্ছে এখানে 350 পিক্সেল। ওকে, একটা কাজ করি, এখানে আমরা ম্যাক্স 100%-এর জায়গায় আমরা এই জায়গাটা যদি উঠাই দিই, দেখি আমরা কি দেখা যাবে। আচ্ছা, মানে জায়গা তার 100%ই আছে, কিন্তু ম্যাক্সিমাম উইথটা আছে 350% নিচ্ছে। সময়ের সাথে পরিষ্কার হবে যখন আমরা নিজেরা কাজ করতে গিয়ে যখন জিনিসগুলো ফেস করব তখন। রিমুভ দ্য মার্জিন ফ্রম এ বডি এলিমেন্ট, বডি থেকে মার্জিনগুলো দূর করতে বলতেছে। সেট দ্য ফন্ট ফ্যামিলি, বডির মার্জিন থেকে যে এই যে মার্জিনটা আছে এই মার্জিনটা চলে যাবে এমন কিছু। ফন্ট ফ্যামিলি সাইন সার্টিফিকেট ব্যাকগ্রাউন্ড কালার, তাহলে এখানে আমরা বডিতে মার্জিন 0, এই যে মার্জিনটা চলে গেছে। ফন্ট ফ্যামিলি হবে আমাদের সান্স সেরিফ, ব্যাকগ্রাউন্ড কালার F5, F6, F7, ওকে। Align your header text in the center, header টেক্সটটাকে H1টাকে সেন্টারে নিতে হবে। Make the text uppercase using the text transformation property uppercase, তাহলে এখানে আমরা JDR header, এটা আমরা টেক্সট ট্রান্সফরমেশন নিয়ে আছে, ট্রান্সফর্ম TRANSFORM, টেক্সট ট্রান্সফর্ম uppercase, give it a padding of 32 pixel, set the background to এততে ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা তাহলে এখানে আমরা আপার কেস হেডার, এটা আমাদের আপার কেস হইল পেডিং 32 পিক্সেল, তাহলে উপরে নিচে ডানে বামে সব দিক থেকে 32 পাওয়া গেল। ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে হবে, এটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেবো নাকি শুধু ব্যাকগ্রাউন্ড? টেক্সট টু, ওকে, তাহলে টেক্সটের জন্য আমরা কি কালার জিনিসটা দিতে হয়, আমরা
এমন। আচ্ছা, এই যে পাইলো। বর্ডার বটম দিতে হবে আমাদের। বর্ডার বর্ডার বটম হচ্ছে আমাদের 4 পিক্সেল সলিড। এই জিনিসটা আমরা বটম বর্ডারে দিব। নিচে বর্ডার বটম, এই যে নিচে বর্ডারে আমরা 4 পিক্সেলটা আসলে। সরি, এটা কিপ ট্রাইং। এখানে কেন এটা হেডার শুরু। টেক্সট অ্যালাইন প্রপার্টি টু সেন্টার ইজ ভ্যালু। টেক্সট অ্যালাইন সেন্টার, তাই না? আমাদের সেন্টারে যাবে। Flexbox is one-dimensional CSS layout that can control the way items are spaced out and aligned within a container. One-dimensional CSS layout, okay, that can control the way items are spaced out and aligned within a container. To use it, give an element display property to flex. আচ্ছা, তাহলে আমরা এখানে this will make the element a flex container. Any direct children of flex container called flex items. এখানে গ্যালারিতে give an element a display property of flex. This will make this a flex. Display flex. এটা কি? Flexbox has a main of cross axis. This main axis is defined by the flex direction property, which has 4 possible values: row reverse, column reverse. Horizontal axis with flex items. Okay, আমরা 15 নম্বর স্টেপে আছি। Flexbox has a main and cross axis. The main axis is defined by the flex direction property, which has 4 possible values. Row default, okay, এটা ডিফল্ট আছে। রো রিভার্স, হরিজন্টাল অ্যাক্সিস রাইট টু লেফট, এটা উল্টা দিক থেকে আসবে। কলাম ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস উপর থেকে নিচে, কলাম রিভার্স। ওকে, নোট the axes and directions will be different depending on the text direction. The values shown are for to left to right text direction. Try the different values to see how they affect the layout. When you are done, check the explicit flex direction of row. তাহলে আমরা এটা একটা কাজ করতে পারি। ফ্লেক্স ডিরেকশন আমরা সবগুলো দিয়ে চেক করে দেখতে পারি কি কি হচ্ছে। এখানে আমাদেরকে বলতেছে ট্রাই করে দেখো। তো আমরা এখানে তাহলে নিচেরটা দিয়ে কলাম রিভার্স যদি দিয়ে আমরা কি আসে দেখি। যে প্রথম বিড়ালটা নিচে চলে গেছে, শেষ বিড়ালটা উপরে চলে গেছে। আর এখন আমরা একটা কাজ করি, শুধু কলাম যদি দিই তাহলে এই যে প্রথমটা আবার প্রথমে আসলো, এটা চলে গেল নিচে। রো রিভার্স যদি দিই তখন এটা এই যে মানে আগে যেরকম ছিল এরকমই হবে, কিন্তু শেষ বিড়ালটা প্রথমে চলে আসবে। রো রিভার্স। এখন কি ব্যাপার? এনিওয়ে আমরা রো দিয়ে দেখি। এই গেল।
The flex rep property determines how your flex items behave. ফ্লেক্স র্যাপ প্রপার্টিটা নির্দিষ্ট করবে যে ফ্লেক্সটা কিভাবে এটা ব্যবহার হবে এটা when the flex container is too small, যদি ফ্লেক্স কন্টেনারটা এই যে জায়গাটা এটা যদি খুব ছোট হয় তাহলে এটা কেমনে হবে setting it to wrap will allow the items to wrap to the next row or column. র্যাপ দিলে র্যাপ নো র্যাপ হচ্ছে ডিফল্ট, এটা নো র্যাপ এমনিতেই থাকে, will prevent your items from wrapping and shrink them if needed. Make it so your flex items wrap to the next row when they run out of space. তাহলে আমরা এখানে WRAP র্যাপ দিয়ে আমরা ব্যাপারটা কি র্যাপের নিচে এভাবে দাগ দেওয়া কেন? ফ্লেক্স র্যাপ প্রপার্টি আছে, ফ্লেক্স র্যাপ FLEX, এটা নো র্যাপ করতে বলছে নাকি র্যাপ র্যাপ করলে কি হবে? নো র্যাপ অটোমেটিক্যালি র্যাপ করলে এটা এভাবে চলে আসলো। The justify content property determines how the items inside the flex container are positioned along the main axis, affecting their position and the space around them. The justify content propertyটা কি করে? ফ্লেক্স কন্টেনারের ভিতরে position ঠিক করবে ওদের along the main axis, affecting their position and space around them. Give your gallery select to justify content property with center as the value. সেন্টার নিয়ে গেছে। The align items property position the flex content along the cross axis. In this case, with your flex direction set to row, your cross axis would be vertical. ওকে, আমরা 18 নম্বর স্টেপে আছি, আমরা স্টার্ট করব একটু পরে আবার।